Good morning, everyone. Today, inshallah, we will continue on the first part of our course. I thought it would be a very good idea and a very good chance to go through a revision through what we did go through in the previous lectures. Till the time being, we are not going to go to span for this lecture. Maybe by the end of this week, who knows? If the slides, if it came to me during this week, I will start with the span on Thursday. I will tell you on the WhatsApp group what's gonna be. Okay. If I'm going to go to a new chapter, I would suggest that most of you to attend this lecture. It's going to be important within the next Thursday. Otherwise, I will tell you. Okay. For the time being, let's see this exam. It's the exam of algebra, January 31st, 2024. The part one, actually the exam consists of 2 parts or 3 parts, as I remember, I'm not really sure. But part one is about matrices and linear systems. He's stating that for the first problem, that we have ABC, which are matrices, belongs to square matrices with dimension n, indicate which of the following assertions are true and which are false. واللي مين فيهم صح مين فيهم غلط. Justifying and providing a justification for your answer. And still, in my opinion, you are lucky because the exam is written and he's stating that clearly justify your answer, present your calculations as I told you previously, which is very good. Here, the first statement states that if I have ABC belongs to M, then A plus B times C is going to equal to CA plus CB. What I suggest for such problems, just to try, think about it a little bit, and then use your pen. Start with your draft and use your pen. So, if I started with the left hand side, which states that A plus B times C, and we wanted to reach to the right hand side, which is CA plus CB. If I could start from the left hand side to reach the right hand side exactly, so it's going to be correct. So simply what I'm going to do is to do a multiplication but from the right. So it's going to equal to A times C plus, which is going to be B times C. Be careful about the multiplication. As you know, multiplication in matrices is not commutative. So reaching this case, you have A times C, which is not equal to C times A, B times C, which is not equal to C times B. So simply, these two statements are not equal to each other. The left-hand side is not equal to the right-hand side. So the first statement is false. And the reason is matrices, the multiplication matrices is not commutative. So AC doesn't equal to CA. I believe this is enough for the first one. The second statement states that if A is invertible and B is invertible, then A times B is invertible. What do you think? Through the 3 chapters or the 3 parts that we did go through it, I want you just, you know the operation on matrices, so you know addition, subtraction, multiplication by scalar. I would really suggest that you try to go through the properties of multiplication. Okay? The properties of inverse. The properties of the transpose. Okay? In details. You will find each one of them like 5 or from 4 to 5 statements. Just go through them carefully. Okay. If I want to see this, if I want to go through number B, remark that he states already that A contains A minus 1, which means it is invertible. And also, we know that B is invertible, so you can get B minus 1. For the matrices A times B,
if you want to get A, B inverse, it's gonna equal to B minus 1 times A minus 1, which already exists. So if A is invertible and the B is invertible, then A times B, you can get its inverse, because AB to the power of negative 1, or the inverse of AB, it's going to equal to B, the inverse, times A, the inverse. So for this statement, it is 2. Okay. For the last one, he's stating that you have AC plus C transpose, A transpose, and it is symmetric. What's the link between the transpose of a matrix and symmetry? Do you remember? There is a link between the symmetry and the transpose. Okay, for symmetric matrices, for all the symmetric matrices, you have A, okay, equal to its transpose. That's a symmetric matrix. If you remember the skew symmetric matrices, you will find that A equal negative of A transpose, if it is skew symmetric. But for the symmetric matrices, A will equal to A transpose. Okay, let's see this statement. Okay, we know also that if we have a transpose for a transposed matrix, it's going to equal to the same matrix. Okay, I will start with, from the left-hand side, if we make a transpose and we reach exactly the same statement, so it's correct. Okay, I'm going to take the transpose of these values, which is AC plus C transpose A transpose, which is going to equal to AC, both of them transposed, then plus C transpose A transpose, then the transpose of both of them. Remark, once you have two matrices multiplied in each other, then you will get their transpose. It's going to equal to C transpose times A transpose. I will change the order. Remark, that's a statement. Then plus, it's going to equal to A times C. Because transpose of a transposed matrix, transpose of a transpose, it will lead to AC plus C transpose times A transpose, which exactly equal to the left-hand side that we started with. It means زي بعض بالظبط، صح كده؟ So this statement also is correct. لاحظ حاجات بسيطة قوي، شوية الستيتمنتس البسيطة اللي أهمها إن لو أنت عندك A times B to the power of negative 1, it means that you are getting the inverse of two matrices multiplied in each other. Remember, in all times that you switch their order and then you use the inverse. Same way like with the transpose، بالظبط زي الترانسبوز. لو عندي A times B وأجيب لهم ترانسبوز يساوي B ترانسبوز في A ترانسبوز. الجزء ده بيلخبط، فدايما هتلاقيه انفولفد في الأشياء اللي زي كده، في الأجزاء اللي زي كده. طيب، طبعا انت عندك اعتقد الفولدر اللي انا بعته لكم موجود فيه الامتحان وموجود فيه كمان الكوركشنز. فانت هتلاقي الستيتمنتس دي موجوده فيه. طبعا اول واحده the assertion is false once the product of matrices is not commutative. If A is invertible, B is invertible. If you have A, B, negative 1, as you can see, we switch these two values, okay, in multiplication, which is one of the properties of the inversion of two matrices. So it is also correct. For the last one, as I told you, one of the signs of a symmetric matrix that A equal to A transpose. So once you take the transpose for AC plus CT, AT, you will end up having exactly the same statement. So it is also true. This problem number 2, it contains an extra work. You will have to think about it and take your time with it. Okay. He's stating that, but still handleable. It's still not difficult. Okay? Confusing a little bit, but not difficult. Step by step. Okay. Here, hello. النهارده شرف
كنت عندكم امتحان النهارده صح؟ تمام جميل. حضرتك بتهيألي الاسبوع اللي فات ما حضرتيش خالص برضه صح؟ مش جمانة صح؟ طيب يقول compute determinant of A and conclude that A is invertible. طبعا احنا عدينا بالجزء ده قبل كده. اي ماتريكس عشان تعرف تجيب لها انفرس واحد من الكونديشنز بتاعتها ان انت هتبقى نون سنجولار. يعني ايه نون سنجولار ماتريكس؟ يعني الديترمننت بتاع ال A doesn't equal to 0. هو هنا واخدك ستيب باي ستيب. First of all بيقول لك get the value or compute the determinant of A. حد يقول لي اجيب determinant A ازاي؟ determinant of A it's gonna equal to we can use Sarah's rule. Okay, so it's gonna be 3 times -1 times -1, which is the principal diagonal. So it's gonna be positive 3. Then plus, I will take these two numbers, which is 1 times 1 times 0. It's gonna equal to 0. Then plus 2 times 1 times -1, which is gonna come up to -2. Then minus -1 times -1 times 0, which is 0. Then minus 1 times 2 times 3, which is 6, minus 1 times 1 times -1, which is gonna be -1. Okay, which is gonna lead to you have negative. ما هي negative 1 هتبقى Yes, this is gonna be positive 3. بعدين ده هيدي لك -2. لا اخر شباب انا براجع. اوكي وانا بكتب ده صح بس عموما ده بقى بوزيتيف 3 بعدين نيجاتيف 2 so you will have positive 1 بعدين ده بزيرو بعدين 1 times 2 times 3 which is negative 6 السم هيدي لك negative 5 بعدين minus of a negative 1 which is going to be positive 1 يقوم لو انا عملت كده هتلاقي ان الفاليو بتاع القيمه دي it's gonna equal to negative 4 I believe صح كده؟ The 1 with 3 is gonna be 4. Yes, exactly right. So the value is gonna equal to -4. معايا نور؟ تمام مظبوط صح؟ اوكي خلي بالك من الساين كونفرجن لان المستيكس بتاعت الساين كونفرجن دي اي حد ممكن يغلط فيها انا غير اي حد. طيب بيقول ايه؟ conclude that A is invertible طبعا بالتاكيد it's equal to -4 so A is non-singular. Okay. Matrix. So it is invertible. Okay, that's from the first statement. يقول لك let A minus 1 equal to A of I of J. So all the elements stand for all the elements or all the entries in the inverse matrix. بيقول لك of A. Determine the entry alpha 23. This is really very tricky. You have two ways to go. Either to get the inverse and then determine the element A to 3, or we can pick the element 2, 3. What do you like to do? which one's easier? Also, he is giving you the hint that A minus 1 equal adjoint of A divided by the determinant of A, and you already know that. The easier way, but it's going to be the longest way, is to get the inverse using cofactor, then pick that element. The easier way is to think just a little bit that if you need to get the entry of the A minus 1, remember the steps. We first get the adjoint, get the cofactors, then you make a transpose, and this is what's called the adjoint matrix. Do you read me? Okay, which is stand for the element 2, 3 in the matrix, in the inverse matrix, it's going to stand for the element 3, 2 in the main matrix. So actually, I'm going to go for the determinant third row, second column, which is going to equal to لو انا عملت elimination للثيرد رو سكند كولم خلي بالك انا غيرت الارقام بدل 2 3 قلبتهم خليتهم ايه 3 2 اوكي يبقى انا هروح هنا ثيرد رو سكند كولم هيبقى عندك 3 1 نيجاتيف 1 and 1 3 1 نيجاتيف 1 and 1 ده الفاليو بتاعت الكوفاكتور بس مش تنسى ان انا في الجوينت ماتريكس بستخدم الساين رول. Do you remember the sign rule? Sign rule which states طبعا انت بتجيب
the elements with the element 2, 3 or the element 3, 2, it's gonna be a negative sign. It's just in case the main rule, it states that you have a negative 1 to the power of I plus j, so it's 2 plus 3, which is gonna be negative. الفاليو اللي انت بتحسبه ده لازم to divided by the value of the determinant of mean of A. يبقى إذا الكلام ده هيساوي negative 1 divided by the determinant of A, which is negative 4. Then you will multiply it by the value of the determinant, which is simply gonna be 3, which is gonna be 3 plus 1. Multiply the elements of the principal diagonal, which is 3, then minus a negative of negative 1, or minus 1, I'm sorry. So it's going to be positive 1. So the result is going to be, okay, equal to, I believe, positive 1. ماشي يا شباب؟ هو ليه الادجوينت نيجاتيف 1؟ Can you repeat the steps of the joint again, please? Okay. Do you remember the steps of the inverse? First of all, get the determinant of the matrix. That's step number 1. Step number 2, start getting the cofactors for each element, eliminating the row will column. Step number 3, make the adjoint matrix, which involves getting the transpose of the cofactors with the sign rule. Do you remember the sign rule? Positive, negative, positive, and so on. So, if I want to back the element 22, 3, or second row, third column, this element, it's not in this matrix. This element is in the inverse matrix. So, we'll go through it easily. He said, let A minus 1 equal all the entries of A of alpha ij. Be the inverse of A. Determine the entry 2, 3. Okay? Of the inverse of this matrix. يبقى إذا ارجع للستبس بالعكس. يبقى first of all, أنا عايز أخش عند element second row, third column in the inverse, which is gonna correspond to, once you make a transpose, is gonna be 3 and 2. معايا يا شباب؟ يبقى element 3 and 2, third row, second column, هو ده element اللي أنا عايز أطلعه، مش 23, 3 2. طيب 3 2 ده قصدي بالنسبة للA مش للinverse. يبقى أنا أخش على third row, second مين؟ column. بعدين هتلاقي النمبرز بتوعك 3 1 نيجاتيف 1 عند مين؟ البوزيتيف 1. طب الساين بتاع ده بتبقى ايه؟ نيجاتيف. لذلك هتلاقي المفروض لو انا مش عايز احط الساين رول يبقى انا هقول هنا نيجاتيف، اكتب الكوفاكتور اللي احنا لسه جايبينه دلوقتي ديفايدد باي الفاليو بتاعت مين؟ الديترمنت، لان انت بتتكلم على الانتري بتاع الانفرس فانكشن. طبعا دي الستبس واضحه؟ طبعا في طريقه اسهل من كده. بس هو any inverse we should add negative 1 we should multiply negative 1. يعني ايه اي انفرس اشوف مالتبلاي نيجاتيف 1؟ يعني ساين رول، في ساين رول صح؟ بس هي A 3 2 it's positive يعني 2 is positive. ازاي؟ السم اوف ذم 3 بلس 2 يديك كام؟ 5. انا بجمعهم على بعض معايا؟ مهند انا بجيب الاليمنت 2 3 بجمع ال two numbers, the number of a row والcolumn على بعض. 2 plus 3 is gonna be which is odd ونيجاتيف 1 ما دام هو odd number تبقى الساين بتاعته بنيجاتيف. طبعا there is a safer but longer way which is simply get the inverse of A. يعني simplest way الاسهل من كده ان انا اجيب مين؟ الانفرس. اوكي؟ طيب الانفرس the first step what do you do in the inverse؟ نور خليك معايا وانا هجاوب كل اللي انت عايزاه. بس خليني اقول الطريقه الاطول بس اللي مور دايركت. شو عايز يجيب الانتري 23 من الانفرس؟ يبقى اذا المفروض تجيب مين؟ الانفرس which is not difficult. انت اوريدي حسبت خطوه من الستبس بتاعت الانفرس which is الديترمنت. الستيب اللي بعدها هبدا على طول اكتب مين؟ A11 do you remember؟ A قدامك خطوتين انت فاهمهم. انا لما جيت احلها معاك عملت 2 steps in 1 step. رحت جاي كاتب A12 صح؟ A13 which means I already did the transpose. بعدين A21
A21 A22 بعدين A23 A31 A32 A33 دي الاليمنتس اللي انت عايز تجيبها صح كده؟ from the transport. from transposed already لان ده second row معاه third column بس مكانه هنا كام؟ third two صح؟ يبقى ده الاليمنت اللي هو عايزه بالظبط اللي انا هجيبه دلوقتي. اوكي. طيب ستيب باي ستيب تعالى نبدا نجيب كل واحد فيه. لو انا عايز اجيب A23 اولا بحط الساين رول if you remember. ببدا في الاول ببوزيتيف هبدا على طول الاول بوزيتيف then نيجاتيف بوزيتيف الفاليو دي هتبقى بوزيتيف بعدين نيجاتيف بعدين بوزيتيف بعدين نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف اند بوزيتيف او بجيت الاديشن of the rows and columns together. If it is even, so the sign will be positive. If the sum is odd, then the sign will be negative. طيب هاجي اخش على الاليمنت 2 3 بسيط. يبقى اذا هخش على second row third column هيروح بيدي لك كام؟ اوكي I'm sorry 2 3 اللي هو second row third column which is gonna be okay. بس احنا we want free to احنا لا استنى انا كده بجيب النمبرز احنا كده مظبوطين صح A11 A12 A13 A21 A22 A23 وده الاليمنتس بتاعتي دي انا عملت الترانسبوز بتاعها مش كده برضو؟ مظبوط. طيب لو انا عايز اجيب A32 دوت third row second column which is gonna be يا جماعه اللخبطه دي 1 1 انا كتبت 1 1 eliminate row column which is gonna be negative 1 1 2 and negative 1 بعدين 1 2 it's gonna be 1 0 بعدين 1 negative 1 بعدين 1 3 first row third column which is gonna be 1 0 بعدين negative 1 and 2 بعدين the element 2 1 okay second row first column which is gonna be 1 negative 1 بعدين 2 negative 1 صح يا شباب؟ بعدين element 2 2 which is gonna be 3 negative 1 and 0 negative 1 element 2 3 which is gonna be مظبوط يا شباب ده 3 1 اوكي ده 3 1 3 1 0 2 3 1 0 and 2 ده الاليمنت اللي هو second row third column 3 1 0 2 بعدين الاليمنت 3 1 third row first column which is gonna be 1 negative 1 بعدين negative 1 positive 1 element 3 2 the third row second column which is gonna be 3 and 1 okay 3 1 بعدين third row second column 3 1 negative 1 positive 1 بعدين element 3 3 which is gonna be 3 1 and 1 negative 1 it's gonna equal 2 each and every one of them. طيب الحركة اللي بعديها هبدأ أحسبها. A21 ده 2 A21 ده 2 ده 1 1 negative 1 2 and negative 1 صح كده؟ I think you confused the sign. 2 1 1 negative 1 2 and negative 1 صح؟ Okay. 1 negative 1 2 and negative 1 اوكي. الستيب اللي بعديها هجيب ال A adjoint which is gonna be start getting these numbers. يبقى الأولاني بتاعك اللي هو first one negative 1 times negative 1 which is gonna be positive 1 بعدين minus 2 so it's gonna be negative 1 بعدين element 1 2 برضه first row second column which is gonna be 1 0 1 negative 1 يبقى ده هيدي لك negative 1. خليكم معايا لان انا ممكن اتلخبط وانا قاعد عمال اروح واجي كده اوكي. طبعا element 1 3 first row second first row third column is gonna be 2 يبقى اذا النمبر ده بيساوي 2 بعدين 2 1
second row first column so it's gonna be negative 1 بعدين positive 2 so هيبقى positive 1 اوكي ده كده positive 1 اوكي negative 1 تايمز النيجاتيف اللي بره يبقى ده بوزيتيف ده كده هيدي لك دول بوزيتيف 1 ماينس 1 ده كده مظبوط 1 تايمز 2 اوكي بعدين 2 1 اضرب 1 تايمز نيجاتيف 1 it's gonna be نيجاتيف 1 بعدين ده نيجاتيف 1 بوزيتيف 3 يديني 2 ونيجاتيف ده بنيجاتيف 1 اوكي ده element 2 2 3 تايمز نيجاتيف 1 بنيجاتيف 3 شباب انتوا معايا؟ انتوا شايفين لان انا خايف ان انا اكون عملت حاجه غلط 3 تايمز 2 ده هيديني 6 بعدين الاليمنت 3 1 it's gonna be 1 بعدين ماينس بوزيتيف ده بوزيتيف 1 بعدين ماينس 1 so it's gonna be 0 بعدين الاليمنت 3 تايمز 1 ب 3 بعدين بلس 1 which is gonna be 4 times يديني نيجاتيف 4 بعدين 3 تايمز نيجاتيف 1 بنيجاتيف 3 بعدين ماينس 1 يديني برضه نيجاتيف 4 كده انا جبت الادجوينت ماتريكس ال A minus 1 as you know عشان اقدر اجيب A minus 1 it's gonna equal to 1 over the determinant of A times ال A adjoint matrix which is gonna equal to ابدا بقى اضرب 1 على نيجاتيف 4 في الفاليو دي وطلع الاليمنت بتاعك يبقى ده هيساوي نيجاتيف 1 over negative 4 times negative 4 so the result will be positive 1 زي اللي فاتت بالظبط جبت الاليمنت 2 3 يعني دخلت في السكند رو ثيرد كولوم اللي هو نيجاتيف 4 وعملت له ديفيجن على مين؟ على نيجاتيف 4 تطلع فاليو بكام؟ ببوزيتيف 1 حضراتكم معايا؟ بس الثانيه اسهل لا ما الثانيه اسرع الثانيه اسرع يبقى انا in these two cases لو انا عايز اجيب solution of A minus 1 get the inverse بعدين go to the element which is 2 3 بعد ما تجيب الانفرس زي ما انا عملت دلوقتي جبت الانفرس خالص تمام 100 100 بعدين رحت رايح على الاليمنت سكند رو ثيرد كولوم اللي هو هيدي لك نيجاتيف 4 بس مش تنسي دي الادجوينت الانفرس انا بجيب الادجوينت واضربه في كام؟ في نيجاتيف 1 اوفر 4 كل الاليمنتس بتاعتكم طبعا حضراتكم معايا؟ انت معايا يا نور؟ مش معايا kind of. لا مش كايند كده مش ينفع انت شفت الاول ازاي بجيب كل الاثنين دول ماشي؟ اوكي البهوات اللي ورا انا مكبر دماغي منك وسايبك قاعد عمال تعك لان عارف مش فاهم اي حاجه في اللي انا بقوله فاهم؟ طيب عيد السبس معايا قول لي بقى الاول كده انا عايز اجيب الانفرس اول ستيب بعملها بعمل ايه؟ ايه تاني كده معلش؟ زياد مش انت قلت لي فاهم؟ انا سمعت ايه؟ عايز اجيب الانفرس قول لي بقى الستبس انتوا قاعدين تتكلموا سوا انت وعلي صح؟ يوسف اوكي قول لي الستبس من الاول بتاعت الانفرس اول ستيب بعمل ايه؟ ستيب 1 بجيت الانفرس ستيب 2 بجيب يا اما كو فاكتورز الاول بعدين بعمل لهم ترانسبوز يبقى انا جبت ادجوينت يا اما هجيب الادجوينت ماتريكس الادجوينت ماتريكس دي بعملها ازاي؟ هي نفس الاليمنتس بتاعت الانفرس اوكي يبقى هروح اجيب A11 A12 A13 ريمارك زياد الاليمنتس اللي انا كاتبها قدامك دي اليمنتس بتاعت رو بس مكتوبه in a column 4 اشمعنى؟ لان اصلا انا المفروض بجيب رو بعدين بعمل ترانسبوز فالرو بيبقى كولوم بس انا عملت الاثنين مع بعض الستيب اللي بعده بروح اجيب A21 A22 A23 then A31 A32 A33 ادي الاليمنتس اللي انت عايز تحسبها كلها بعدين في ساين رول relative لايتش one of them الساين رول دي ببداها ازاي حاجه من اثنين يا اما تبدا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف لاحظ ايديا نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف وهكذا in a zigzag row and column or just check by your eyes مستر زياد اللي برضه انت سبتني برضه مش عارف تبص في ايه بس خلاص انا هشيلك من دماغي لو انا جبت السم اوف these two values وكان even you will have a positive sign لو جبت السم اوف these two elements وكان odd الساين بتاعتك تبقى بالايه؟
بالنيجاتيف. حالا انا اقدر to get all the elements, then choose the value of the entry that he wants to evaluate. Okay? For a faster way, I can go directly for the value that he wants, which is second row, third column. بس في النيو سيتنج، في السيتنج الجديد. اوكي؟ مالكش دعوه بالارقام دي. يبقى انا هروح second row third column اللي هو هنا يعني الفاليو اللي المفروض تبقى هنا. ده الرقم اللي انا عايزه. اوكي؟ الرقم ده اللي هو في الاصل بالنسبه للماتريكس الاساسيه بيساوي مين؟ 3 2. يبقى انا هروح third row second column. مين النمبرز بتاعت الديترميننت اللي موجود؟ 3 نيجاتيف 1 0. 3 بعدين نيجاتيف 1 صح كده برضو؟ بعدين بوزيتيف 1 بوزيتيف 1. خلي بالك ان الساين احنا قلنا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، سو الساين هنا بكام؟ نيجاتيف. يبقى اذا الكلام ده هيساوي 3 تايمز 1 اتس gonna be 3 بعدين ماينس اوف نيجاتيف 1. يعني اذا الفاليو بتاعت ده هتدي لك 4. بس مش تنسى ان الساين اللي بره بكام؟ بنيجاتيف 4. Each element will be evaluated exactly the same way like. لو انا بجيب ال A minus 1 نفس الانتريز A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ده ال A minus 1. بس كل element في دول divided by the value of the determinant. مش انت بتيجي بره خالص تقول لي adjoint times 1 over A عشان احسب ال A minus 1 بتقول A adjoint over the determinant. That's in each one of them is divided by the value of the determinant. يبقى إذا الفاليو دي اللي أنت interested فيها هي عبارة عن negative 4, which is the value of the entry in the adjoint matrix, divided by the value of the determinant, which is negative 4. So this value stands for positive 1. تمام؟ The second row, third column في الانفرس. أنا كان ممكن ما امشيش الستبس دي كلها، بس طبعا الستبس دي في دماغي كلها بلا استثناء. طيب عايز احسب الانتري ده دايركت. I will go for the entry 2 3. I will close my eyes and go for the inverse. Second row, third column, this element, which is supposed to be relative to the original matrix to be, this is second row, third column, it's supposed to be the third row, second column. بعكسه. لأن أنت عملت كده بالفعل. third row, second column. Okay? يبقى أنا هروح على طول هنا في المين ماتريكس عند الثيرد رو second column الفاليوز will be 3 negative 1 1 and 1. يبقى تاني once more بقى لو أنا عايز أحسب الدايركت ريسك أجيبه هو بالتحديد. You need the entry which is 2 3, which is gonna equal to the sign rule states that negative 1 to the power of the sum of these two values, which is 5. It's gonna be negative. Then 2 3, it's gonna corresponds to the third row second column in the main matrix. Even instead of going 2 3, I will go for 3 and 2. 3 and 2, so the determinant will be 3 1 negative 1 positive 1. This is the value of the adjoint matrix. عشان تبقى جبت الانفرس لازم تبقى divided by the value of the determinant of A, which is gonna lead to 3 times 1, it's gonna be 3 plus 1, so it's gonna be 4. The sign will be negative. The value of the determinant, you already know that it's negative 4, so the result will be positive 1. So either to get the inverse first and then go for the entry 2 3. This is the entry 2 3 in the inverse. ده اللي انا كاتبه ده ال A minus 1 second row third column. معايا؟ اوكي. يا اما تجيبه من الاول
في اسهل. وانا علشان ابقى فاهم ده، لازم الستبس دي كلها في دماغي، فانا عارف ان انا بعمل ايه؟ سويتش للروز والكولمز. طيب بص على الاخيره دي، انا رايي انها اصعب من ده انت قدامك التو الترناتيفز، يا اما تخش بالستبس وتجيبه، يا اما تعمل الانفرس وتختاره. اتس اب تو يو. ده مهم قوي. وده مش موجود في الانفرس بتاع الماتريسيز، ده موجود في الفاليو بتاعت الديترمينانتس. نور، انا عارف ان انتوا عندكم امتحان. انا ممكن تقولي نمبر سي اعملها ازاي؟ قولي. خلي بالك ده الفاينل اكزام بتاع السنه اللي فاتت. اوكي. لا مش الميد تيرم، ده الفاينل. لذلك مش هنحل منه الا الفيرست 3 كويستشنز بس، لان اللي بعد كده مش عليك. او مش عليك، لسه ما خدتوش يعني. اوكي كملي كده. هو let A dash be a matrix بيقول let A dash be the matrix obtained by changing rows 1 instead of 3. صح؟ A اوكي. compute negative half the determinant of negative half A dash transpose. What do you suggest? اولا احنا عارفين ان لما بنتشينج الديترمنت بيبقى بنكتب بيبقى عكس Okay, so changing the rows more than perfect, I develop negative sign. Then أنا بجيب determinant بتاع matrix بس الماتريكس أصلا times 1 over 2 صح كده؟ I'm sorry, negative 1 over 2. انا عاملاها to the power 3 ولا 4 يبقى الكلام ده يساوي negative 1 over 2 to the power of 3. نور كاتش ليه؟ ها؟ There is a difference. نفس النقطة دي احنا قلناها المرة اللي فاتت. There is a difference between multiplying a number in a determinant and a number in a matrix. Once you multiply a number in a matrix, it will go for on each row of the matrix.